telefishinka Al Jazeera ayaa baahiyay dood ku saabsan toddobaadkani walaaca Soomaaliya ay ka muujisay heshiiska isfaham ee la xiriira saldhigga badda ee ay kala saacideen Jamhuuriyadda Somaliland iyo Itoobiya kaasi oo murgiyay cilaaqaadkii Soomaaliya iyo Itoobiya. Barnaamijka Inside Story ayuu telefishinka Al Jazeera kaga hadlay dhawaaqa Soomaaliya ee ku saabsan in la xidho safaaradda Itoobiya ay ku leedahay magaalada Hargeysa. Haddaba doodaasi waxaa ka qayb galay Sharmaaka Cali oo ka tirsan kana socda isbahaysiga UK Somaliland Alliance oo jooga London, Samuel Katajo oo ah dadka xidha siyaasadda Itoobiya iyo gudoomiyaha Heritage Soomaaliya Cabdikariin Jaamac. Sharmaaka Cali oo ka mid ah qurbajoogta Somaliland ayaa ka warramay muhiimadda heshiiska isfaham ee Somaliland iyo Itoobiya u leeyahay labada dal iyo guud ahaanba mandaqada Geeska Afrika. I think what we've seen is that Somaliland and Ethiopia are ready to actually be a pioneer in Africa. They've shown Africa and the world that they're ready to collaborate on a win-win principle to ensure prosperity. Heshiiskan isafgarad waxa ay Somaliland iyo Itoobiya u soo bandhigeen Afrika waxtarka uu leeyahay iskaashigu waana mid labada dhinacba ay guuleysteen. We will achieve our goals and targets. And I think that's just a matter of fact. So that deal in 2016, yes, was being negotiated, but you know how deals are, and this deal is exactly the same. The details are currently being ironed out. I interviewed the foreign minister of Somaliland. waxaan waraystay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland dhowr maalmood ka hor waxaanu ii caddeeyay in dhammaystirka qodobada heshiiska isfaham farsamo ahaan la dhammaystiray. Details of the agreement will be ironed out, and Somaliland being a democratic, peaceful country, Somaliland oo ah dal xasiloon oo dimuqraadi ah uu dastuurkeedu jidaynayo in heshiiskan oo kale la horgeeyo baarlamaanka si ay u ansixiyaan. waxaanu xusay in la arki doono heshiiskan oo aanu noqon doonin mid which will be ratified by the parliament in Somaliland in Hargeisa and then presented to the world. But we can't put the cart before the horse. Sharmaaka waxa uu bayaamiyay in Somaliland ay tahay dal jira oo xorriyadiisa hore uga qaatay Ingiriiska 26 Juun 1960 ka hor iyadoo aan Soomaaliya madax bannaanida ka qaadan Talyaaniga. James, do you know, the issue here is that a lot of commentators that you see on, international news channels like yours are being intellectually dishonest. Somaliland stands in the right as its case is both legal and moral. And I won't go around, tribal arguments or emotional arguments, but I'll give you the facts very quickly. Somaliland is the eldest state when it comes to Somalia, and actually most of the countries that it's neighbors with. Somaliland received its independence on the 26th of June, 1960, before, as I said, most of its neighbors. And Ethiopia recognizes this fact, and that's why nothing will change. Sharmaaka, it did then choose. Sharmaaka, let's not just select bits of history. It then did choose to join Somalia and become a component part of Somalia. It was free choice then, wasn't it, in the 1960s? Absolutely not, James. This is the fallacy that's presented on to the media. If you actually look at detail in terms of what happened, midowgii Somaliland iyo Soomaaliya waxa uu marka horeba ahaa sharci darro maadaama aan la ansixin sharcigii midowga lagu galay in agreement with the representatives from Somalia. And actually what happened was Somalia Italiana did what I call an Italian job on this union and passed a completely different act of union, which in effect rendered that so-called act of union null and void from the get-go. And actually, if I give you a very quick example and a very quick history lesson, I'm sure you'll cover this in the future. In 1961, markii saraakiishii ka soo jeeday Somaliland inqilaabka isku dayeen waxay caddaysay maxkamaddii la horgeeyay in aanay u haynin wax xeer ah oo ay ku xukunto maadaama reer Somaliland aanay ansixin midowgii. Soldiers who attempted the coup because there was no act of union which was ratified, and he deemed it illegal. This happened in Mogadishu. So today to tell me that, we joined with Somalia, I totally disagree. And what I say is it was an illegal occupation. And we heard President Hassan Sheikh Mohamud talking about an annexation of Somalia's territory, but actually it was Somaliland that was annexed in 1960 on the 26th. You've done your okay, Sharmaaka, closing consulates. I know that in Hargeisa, the capital of Somaliland, they actually call it an embassy, the Ethiopian embassy, rather than consulate. Does Somalia have any power to close that? Does it have any ability to do what it's just ordered?
Absolutely not, James. The reality is it will have zero impact on the ground. Like Somalia's usually attempts, gabi ahaanba xukunka Soomaaliya kama shaqeeyo Somaliland waxaase hadalka ka soo yeeray dowladda Muqdisho uu ka mid yahay dagaalka ay ku doonayso inay ku wiiqdo Somaliland safaaradda ay tiri hal xidhanaa wax macnaa nooma samaynayso dhowaan safiirka Itoobiya Hargeysa waxa uu waraaqiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inuu gudbin mas'uuliyiinta Soomaaliya hadalkoodu ma laha wax ka soo qaad. It's almost like Somalia telling Germany to close their embassy in France. Like, it won't happen. In essence, Somalia has about as much impact on Somaliland as a student representative of the model UN. All talk and no impact on the ground, in my opinion. Thank you. Shamaka, is everyone in Somaliland, I know you're in London right now, but is everyone convinced by this deal? Because I saw that soon after the deal was announced, Somaliland's own defence minister resigned and said Ethiopia remains our enemy. James, you know what the interesting fact is? Somalia usually tries to use that as a negative. But actually, in my view, it's a positive. Soomaaliya arrintaas waxa ay ka eegtaa dhinaca laakiin fikirkayga waa aragti togan sababtoo ah Somaliland waa dal dimuqraadi ah oo ogol kala fikir duwanaanshiyaha muwaadiniinta shacbiga Somaliland intooda badan way soo dhaweeyeen heshiiska Itoobiya oo waxay u arkaan faa'iido Somaliland u soo kordhay aqoonsiguna wuxuu muhiim u yahay Somaliland. The future is bright for Somaliland. Recognition is important. Relations with Ethiopia is important. sidoo kale waxa uu Soomaaliya ugu baaqay dowladnimadeeda xasiliso oo ay ka shaqeyso nabadda bulshada inta ay ku fogan tahay Somaliland. All the embassies, so-called embassies they talk about, are based in bunkers in Helena. They provide nothing for their citizens. So rather than focus on Somaliland, Somalia should focus on securing its government in Mogadishu, where Al-Shabaab is making considerable gains, not because of Somaliland's agreement with Ethiopia, but actually because of Somalia's actions. Okay, I'd like to... Geesta kale, Samuel Katacho ayaa sheegay in dalkiisa Itoobiya uu yahay waddan kobciya oo aan bad lahayn isla markaana ay tallaabo hore loo qaaday ay tahay in heshiiska ay la galaan Somaliland. In exchange for a share, perhaps a share in one of Africa's, or if not the best, the most profitable airlines in Africa, which is the Ethiopian Airlines. But the Prime Minister has been saying from the get-go that a population of at least 120 million needs some kind of Somaliland iyo Itoobiya ay danahooda iswadaarsadeen isagoo tusaale u soo qaatay inay Somaliland horeba heshiisyo kale oo ballaarinta marsada berbera ka mid tahay ula galeen dalal iyo shirkado heshiiskana aanu ka gadisnayn kuwaasi hore. Our colleague from Addis Ababa mentions that Somalia doesn't control its country but Ethiopia controls. I was in Addis Ababa for the African Union few weeks ago and have been advised that in all directions I cannot go out of Addis Ababa except by plane because of the rebels around. Ethiopia is as dysfunctional as any country in the world now. There are wars in every corner. It doesn't control most of the regions. And it just defaulted on its basic payment. So, is everyone Samuel Katacho waxa uu si adag gaashaanka ugu dhuftay gudoomiyaha Heritage Cabdikariin Jaamac oo ka socday Soomaaliya oo ku doodayay in Itoobiya aanay xilligan gacanta ku haynin dhowr gobol oo dalkeeda ka mid ah in waxa ka jira Soomaaliya ah in aanay wada xukumin dalkeeda la barbar dhigay Itoobiya waa riyo maalmeed iyo wax aan xaqiiqo ahayn. The challenges of Somalia, it's day and night, and I think he should just waxa aynu ognahay in Itoobiya ay tahay dowlad si buuxda uga wada talisa dalkeeda oo dhan waxa kale oo farta ku fiiqay Katacho in dowladda Soomaaliya ay tahay mid taab gaaban oo aan lala masayn karin Itoobiya. dhinaca kale doodaasi kadib wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afayeenka xukuumadda Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa dhankiisa bogaadiyay muwaadin Sharmaake Cali oo ka mid ahaa qurbad joogta reer Somaliland ee sida weyn u difaaca qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sidaasi ku sheegay qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook. Sharmaake Cali waa geesi dhalinyaro ah oo isku daray inuu qarankiisa iyo dadkiisa difaaco ayuu yiri wasiir Cali Mareexaan. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray ummadda jamhuuriyadda Somaliland way ku ogtahay kaalinta culus ee aad qaranka ugu jirto adiga iyo inta kula midka ah ee aad safka ku wada jirtaan ee aanu iyagana xusi doono insha Allah.
isku soo wada duubo Sharmaaka Cali ayaa toddobaadkii hore kartidiisa ku muujiyay dood uu baahiyay telefishinka Al Jazeera barnaamijka Inside Story oo uu si weyn u difaacay qarannimada Somaliland iyo xaqa ay ka tashigeedaba waxaanu si wadaniyad leh u difaacay heshiiska is-afgarad ee saldhigga badda ee Jamhuuriyadda Somaliland ka kareynaysa Itoobiya waxaanu u babacdhigay isla markaana ka dood wanaagsanaa Cabdikariin Jaamac oo ka socday ururka Heritage ee Soomaaliya oo xaqirayay dowladnimada Somaliland iyo heshiisyada ay gashayba